Hi everyone, this is Dr. Yasin. Welcome to the Just Listen series. எல்லாரும் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்க. நம்மளோட நெக்ஸ்ட் டார்கெட் 5000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். அண்ட் லைக் த செஷன் as well. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் ஷேரும் பண்ணிடுங்க, சரியா? அண்ட் எவ்ரி செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாவும் இந்த செஷன் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, how did you perceive அப்படின்னு ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. கண்டிப்பாக பண்ணணும், சரியா? நான் எல்லாருக்குமே ரிப்ளை பண்ணுறேன். அண்ட் உங்ககிட்ட ஹெட்ஃபோன்ஸ் இருந்தால் ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணி செஷனை லிசன் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அண்ட் இந்த கம்ப்ளீட் சீரீஸ் எல்லா சாப்டர்ஸும் நம்மளோட பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனில் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து எல்லா சாப்டர்ஸையும் பார்த்துக்கோங்க, ஓகே? அண்ட் புதுசாக பார்க்குறவங்க எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் அந்த சாப்டர் தான் ஜஸ்ட் லிசன் சீரீஸோட ஃபர்ஸ்ட் செஷன். அதில் தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் 30 மினிட்ஸ்க்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டுமே ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன். இந்த சீரீஸை நீங்கள் எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணி 360 ஸ்கோர் பண்ணுறதுன்னு. ஸோ புதுசாக பார்க்குற எல்லாருமே யாராக இருந்தாலும் பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள், ஓகே? ரைட், சரி, இன்றைக்கி செஷனுக்குள்ளே போகலாமா? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன். போகலாமா? அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்கள், நான் டக்குன்னு குயிக்காக சொல்லிடுறேன். நம்ம சேனலோட பிளேலிஸ்ட் செக்ஷன் உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் லெசன் சீரீஸ்ன்னு இருக்கும், ஓகேவா? ஸோ இதுக்குள்ளே வாங்க. உள்ளே வந்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி 4 சாப்டர்ஸ் முடிச்சாச்சு. ஆல்ரெடி வந்து நம்ம வந்து பயோடெக்னாலஜி யூனிட்டை தரமாக முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறமா இப்போ ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி போயிட்டுருக்கு. ஆல்ரெடி 2 சாப்டர் ஓவர். ஸோ இன்றைக்கி அடுத்த சாப்டர் போகுது. ஸோ பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனுக்குள்ளே எல்லாமே உங்களுக்கு ஆர்கனைஸாக இருக்கும். இந்த ஆர்டரில் அப்படியே போயிட்டுருங்க, சரியா? ஸோ 360 லட்டு மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும், ஓகே? ஸோ இதை நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம உள்ளே போகலாமா? கம் ஹியர். ஃபஸ்ட்டு எவ்ரி செஷன் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், என்சிஆர்டியில் அந்த சாப்டர் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த நியூரல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன் எவ்வளோ பேஜஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட், கரெக்டாக? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், எவ்வளோ பேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம். என்சிஆர்டியில் எத்தனை பேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சாப்டர், நம்மளோட என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக்கில் இந்த சாப்டர் எத்தனை பேஜஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நம்ம வந்து உள்ளே போகலாம், ஓகே? ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்சிஆர்டிக்கு வாங்க. என்சிஆர்டியில் டோட்டலி இந்த சாப்டர் வந்து எவ்வளோ பேஜஸ்னாக்கா 9 பேஜஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. கண்டென்ட்லாம் வந்து 9 பேஜஸ்க்கு இருக்குது. இது நம்ம யூஸ்வலாக டெலீட் பண்ணிவிடுவோம். இது தேவை கிடையாதுன்னா நீங்கள் படிக்க மாட்டீங்களே, கண்டென்ட்டை மட்டும் நம்ம வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் எவ்வளோ பேஜஸ்க்கு வருதுன்னு சொல்லி, ஓகே? விச் இஸ் உங்களுக்கு 8 பேஜஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க, சரியா? இந்த பேஜை டெலீட் பண்ணுறோன்னா 8 பேஜஸ்க்கு வருது கண்டென்ட் மட்டும். இப்போ நம்மளோட என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக்கில் பார்க்கலாமா எவ்வளோ பேஜஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. எவ்வளோ பேஜஸ்? டாப் கார்னர் பாருங்கள், 89 பேஜஸ் இருக்குது, சரியா? இந்த சாப்டர் என்சிஆர்டியில் 8 பேஜஸ் இருக்குது. நம்ம என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக்கில் 89 பேஜஸ் இருக்குது, ஓகே? ஃபஸ்ட் வேலை முடிஞ்சிடுச்சா? இப்போ நெக்ஸ்ட் சாப்டருக்குள்ளே போகலாமா? வாங்க போகலாம். இப்போ நம்ம எது லேர்ன் ஆக போகிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் யூஸ்வலாக இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ப்போமா? அந்த சாப்டர்னோட இன்ட்ரோடக்ஷன்லாம் படிச்சுட்டு தான் நம்ம உள்ளே போவோம். இப்போ வாங்க. சாப்டர் 18 நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். இப்போ இந்த சாப்டர் லேர்ன் ஆக போகிறோம். எப்படி லேர்ன் ஆகுவோம்? ஃபர்ஸ்ட்டு இங்கே படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட என்சிஆர்டியை திறந்து நான் உங்களுக்கு காமிப்பேன், கரெக்டாக? எது நம்ம லேர்ன் ஆக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி. திஸ் ஒன், இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட், ஓகே? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் தான் நம்ம படிப்போம், சாப்டரோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட். இந்த பார்ட் இப்போ வந்து நம்ம படிக்க போகிறோம், சரியா? லேர்ன் ஆகலாமா? இதுதான் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட், இந்த சாப்டரோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறோம், ஓகே? ரெடியா? உள்ளே போகலாமா? கம் ஆன், உள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் introduction. Why coordination is needed in our body? Our body has many organs and organ systems. All these organs must work together properly. Yeah, this proper working together is needed. எதுக்கு? To maintain homeostasis. Very important word இது, சரியா? homeostasis. அடுத்த கொஸ்டின், homeostasisனா என்ன? homeostasis means keeping the internal environment of the body stable. அப்படின்னா என்னங்க? என்னென்னலாம் வந்து இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்னா பார்க்கலாமா? எக்ஸாம்பிள், நார்மல் டெம்பரேச்சர், நார்மல் ஆக்சிஜன் லெவல்,
நார்மல் பிளட் ப்ரெஷர். இது எல்லாமே என்னன்னு சொல்லுவோம், நம்ம இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் ஆஃப் த பாடி இதெல்லாம். சரியா? அடுத்து இப்போ மீனிங் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன். கோஆர்டினேஷனா என்ன அப்படிங்கிற மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம். கோஆர்டினேஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் பை விச் 2 or more organs interact. சரியா? interact. They support and complement each other's functions. சரியா? no organ works alone. எந்த ஆர்கனுமே தனியாலாம் வேலை செய்யாது. எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று வந்து இன்டர் கனெக்ட் ஆகி தான் இருக்கும். சரியா? பேச்சுவார்த்தைலாம் நடத்திக்கிட்டு ஒவ்வொன்றும் வந்துட்டு தொடர்பில் தான் இருக்குங்க. எவ்ரி ஆர்கன் depends on other organs. ஏன் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குங்க? பிகாஸ் டு ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பர்லி. புரிஞ்சா? எல்லா ஆர்கன்ஸுமே ஒரு ஆர்கனை இன்னொரு ஆர்கன் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். அது மட்டுமே தனியாலாம் இருக்காது. சரியா? எக்ஸாம்பிள், கோஆர்டினேஷன் டியூரிங் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ். நம்ம ஒரு இது பார்க்கலாம். when we do physical exercise, muscular activity increases. muscular activity என்ன ஆகும்? increases. muscles need more energy. அடுத்து, increased energy demand during exercise. ஏன்? பிகாஸ் இங்கே பாருங்க, ஏன் வந்து எனர்ஜி டிமாண்ட் அதிகமாகுது? இன்க்ரீஸ்ட் எனர்ஜி டிமாண்ட் டியூரிங் எக்ஸசைஸ் டைமில் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிமாண்ட், எனர்ஜினுடைய டிமாண்ட்? பிகாஸ் மசில் ஒர்க் மோர் எனர்ஜி டிமாண்ட் இன்க்ரீசஸ். அதாவது மசில் ஒர்க் மோர், மசில்ஸ் வந்து அதிகமாக வேலை செய்யுது. சரியா? அதனால எனர்ஜி டிமாண்ட் ஆல்சோ increases. எதனாலன்னு புரியுதா? மசில் ஒர்க் மோர் எப்போ? டியூரிங் எக்ஸசைஸ் டைமில். அதனால தான் அப்போ என்ன நடக்கும்னா எனர்ஜி டிமாண்டும் அதிகமாக தேவை. டு ப்ரொடியூஸ், ஏன்? டு ப்ரொடியூஸ் மோர் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை? மோர் ஆக்சிஜன் இஸ் ரெக்வயர்டு. ஓகேவா? நிறைய எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுக்கு ஃபியூவலே வந்து ஆக்சிஜன் தான். ஆக்சிஜன் இல்லாமல் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. சரியா? ஸோ மோர் ஆக்சிஜன் இஸ் ரெக்வயர்ட். அடுத்து, இன்க்ரீஸ்ட் ஆக்சிஜன் சப்ளை. டு மீட் ஹையர் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட், ஆக்சிஜன் சப்ளை இஸ் இன்க்ரீஸ்ட். திஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஆக்சிஜன் சப்ளை காசஸ், என்ன காஸ் பண்ணுது? சேஞ்சஸ் இன் மெனி ஆர்கன்ஸ். சேஞ்சஸ் இன் பாடி சிஸ்டம்ஸ் டியூரிங் எக்ஸசைஸ். என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிற செக் பண்ணலாமா? இன்க்ரீஸ்ட் ஆக்சிஜன் சப்ளை நெசசிட்டேட்ஸ், அதாவது மேக்ஸ் இட் நெசசரி, இன்க்ரீஸ் இன் த ரேட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன். வி பிரீத் ஃபாஸ்டர். நடக்குமா? ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரீத் பண்ணுவோம். இன்க்ரீஸ் இன் ஹார்ட் பீட். ஏன்? பிகாஸ் ஹார்ட் pumps faster. Increase in blood flow through எது வழியா? blood vessels வழியா. All these changes happen together, not separately. தனித்தனியாக இதுக்கு வந்து இப்போ இது நடக்குதுன்னா இது ஒரு டைம்லையும் இது வேறு டைமில் நடக்குது. எல்லாம் டுகெதர், ஒரே சைமல்டேனியஸாக நடக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ். சரியா? அப்போ தான் வந்து நம்ம உயிரோடு இருப்போம், இல்லைன்னா வந்து செத்து போயிடும். எல்லாமே தனித்தனி வேலை வந்து இது வேலை செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் இது வேலை செய்யும் அப்படின்லாம் இருந்தாக்கா அவ்வளோதான். ஸோ எல்லாமே சைமல்டேனியஸாக ஒரே டைமில் ஒர்க் பண்ணுங்க. சரியா? ஆல் டுகெதர், ஹேப்பன் டுகெதர். அடுத்து, ரோல் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் டியூரிங் எக்ஸசைஸ். மசில்ஸ் ஒர்க் மோர். லங்ஸ் என்ன பண்ணுது? டேக்ஸ் இன் மோர் ஆக்சிஜன். ஹார்ட் என்ன பண்ணுது? பம்ப்ஸ் த பிளட் ஃபாஸ்டர். பிளட் வெசல்ஸ் என்ன பண்ணுது? கேரி மோர் பிளட். கிட்னிஸ் என்ன பண்ணுது? adjust the body fluids. So all these organs are perfectly coordinated. புரிஞ்சா? அடுத்து, after exercise is stopped, என்ன நடக்கும்? When physical exercise stops, energy demand decreases. எப்போ எனர்ஜி டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்? நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணும் பொழுது.
எப்போ எனர்ஜி டிமாண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும், நீங்கள் எக்ஸசைஸஸ் ஸ்டாப் பண்ணும் பொழுது. சரியா? எனர்ஜி டிமாண்ட் டிக்ரீசஸ் ஸ்லோலி. நர்வ்ஸ், லங்ஸ், heart, kidneys all return to their normal conditions. This return happens gradually. பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நடக்கும். திடுதிப்புலாம் சடனான்றது. சரியா? ஸோ நாட் சடன்லி. சரியா? அடுத்து கோஆர்டினேஷன் இஸ் கண்டினியூஸ். கோஆர்டினேஷன் இஸ் நாட் ஓன்லி டியூரிங் எக்ஸசைஸ். அப்புறம் இட் ஹேப்பன்ஸ் டியூரிங் ரெஸ்ட், டியூரிங் ஸ்லீப், டியூரிங் ஸ்ட்ரெஸ். Body always tries to stay balanced. அதான் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? கிளியரா? இப்போ நெக்ஸ்ட் 2 main system for coordination என்னென்ன பார்க்க போகிறோம். In our body 2 systems work together. என்னென்ன? Neural system and endocrine system. They jointly coordinate and integrate all the activities. சரியா? அடுத்து neural system. Fast coordination. Neural system provides an organized network, point-to-point connections. என்னது? Point-to-point connections. It allows quick coordination, immediate response, like reflex action. Reflex action. அடுத்து endocrine system. கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன். இது என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் சொல்லுவோம். எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ஒர்க்ஸ் யூஸிங் எதை யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுது? ஹார்மோன்ஸ். ஹார்மோன்ஸ் ஆர் த கெமிக்கல் மெசஞ்சர்ஸ் ரிலீஸ்ட் இன் டு பிளட். த சிஸ்டம் ப்ரொவைட்ஸ் கெமிக்கல் இன்டகிரேஷன், ஸ்லோவர் பட் லாங் லாஸ்டிங் எஃபெக்ட்ஸ். லாங் லாஸ்டிங் எஃபெக்ட்ஸ். சரியா? அடுத்து synchronized functioning. Neural system plus endocrine system together ensure organs function in a synchronized fashion. அது என்ன synchronized அப்படின்னா? synchronized means ப்ராப்பரான டைமிங், ப்ராப்பரான ஆர்டர், ப்ராப்பரான இன்டென்சிட்டி. இதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்க synchronized அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? அடுத்து what this chapter will teach you? In this chapter நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க ஹியூமன் நியூரல் சிஸ்டம், டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் நர்வ் இம்பல்ஸ், இம்பல்ஸ் கண்டக்ஷன் அக்ராஸ் த சினாப்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் தீஸ் ஆர் மெக்கானிசம்ஸ் ஆஃப் நியூரல் கோஆர்டினேஷன். நியூரல் கோஆர்டினேஷன். இப்போ இதோட மெமரி பூஸ்டர் எடுத்துக்கலாமா? வாங்க மெமரி பூஸ்டர் சாப்பிடலாம். கோஆர்டினேஷன் இஸ் அ ப்ராசஸ் பை விச் 2 or more organs work together. கரெக்டா? கோஆர்டினேஷன் இஸ் எசென்ஷியல் டு மெயின்டைன் homeostasis, அதாவது stable internal conditions. During physical exercise அப்போ muscles need more energy require more oxygen. Increased oxygen supply causes faster respiration, faster heartbeat, increased blood flow. Muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney all work together in coordination. After the exercise stops, all organs gradually return to normal. அடுத்து coordination happens all the time, not only during the exercise. 2 systems control the coordination. என்னென்ன பார்த்தா? neural system, அது fast point to point electrical. endocrine system என்ன பார்த்தா? அது slow chemical and hormonal. Both systems work together to ensure synchronized functioning of organs. So this chapter focuses on neural system of humans, nerve impulse transmission, synapse conduction. Clear? ஸோ இப்போது இந்த இன்ட்ரொடக்ஷன் நம்ம முடிச்சாச்சு. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? கொஷின்ஸ் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும். இதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் கொஷின்ஸ், எத்தனை கொஷின்ஸ் எல்லாம் போட்டு பாருங்கள். நான் ஃபர்ஸ்ட் செஷனில் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து இதுக்கு சால்வ் பண்ணிடுங்க. இது தரவாயிடுச்சு. ஓகே, 1 சொல்லி முடிச்சாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு போகலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன படிக்க போகிறோம்? 18.1 நியூரல் சிஸ்டம். ஓகேவா? இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இதோட சொல்லி முடிப்போமா? வாங்க. 18.1 neural system. First, what is neural system? Neural system is a control and coordination system in animals. It helps the body detect changes, respond quickly, coordinate activities. சரியா? It is present in all the animals.
சிம்பிளில் இருந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் வரைக்கும் எல்லாத்துலேயுமே. சரியா? அடுத்து பேசிக் பில்டிங் யூனிட் ஆஃப் த நியூரல் சிஸ்டம். த நியூரல் சிஸ்டம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்ட் செல்ஸ். அது என்ன? அதுதான் நியூரான்ஸ். அதுதான் என்னது? நியூரான்ஸ். ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்ட்னா என்ன? தே ஆர் டிசைன்ட் ஒன்லி ஃபார் நர்வஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும்தான். சரியா? தே டு நாட் பெர்ஃபார்ம் ஜென்ரல் பாடி ஒர்க். மற்ற வேலையெல்லாம் செய்யாது. வாட் ஆர் நியூரான்ஸ்? நியூரான்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் and functional unit of the neural system. They are excitable cells. They can respond very very fast. Okay va? அடுத்து functions of the neurons என்னன்னு பார்க்க போறோம். Neurons can perform 3 important functions. என்னென்ன? Detect the stimuli, receive the stimuli, transmit the stimuli. சரியா? இதெல்லாம் functions. இப்போ ஸ்டிமுலைனா என்ன? மீனிங் ஆஃப் த ஸ்டிமுலை. ஸ்டிமுலை மீன்ஸ் எனி சேஞ்ச் இன் த என்விரான்மெண்ட். எக்ஸாம்பிள் லைட்டு, சவுண்டு, ஹீட்டு, டச்சு, பெயின். ஸோ இதெல்லாம் நியூரான்ஸ் கேன் டிடெக்ட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டிமுலை. சரியா? அடுத்து டிடெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டிமுலஸ். நியூரான்ஸ் கேன் சென்ஸ் சேஞ்சஸ். எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன? Touching a hot object, the neuron detects the heat and sends a signal. இப்போ receiving and transmitting stimulus. After the detection நடந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்கும்னா, neuron receives the stimulus, then transmit it as a nerve impulse. This message travels from one neuron to another neuron to brain or muscles. சரியா? ஓகேவா? To brain or muscles. Neural coordination. Next, neural organization in animals. Neural organization அப்படின்னா how neurons are arranged and connected. It is not same in all animals. சரியா? It is not same in all animals. It becomes more and more complex as animals become more advanced. புரிஞ்சா? Okay? Next, neural system in lower invertebrates. In lower invertebrates, the neural organization is very simple. Very, very simple. Invertebrates means animals without backbone. அதுதான் நம்ம invertebrates சொல்லுவோம். without backbone. எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா? எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா. Hydra is a lower invertebrate. In Hydra, the neural system is a network of neurons. This is called nerve net. சரியா? அங்கே வந்து there is no brain, there is no spinal cord. Impulses travel in all the directions. அடுத்து neural system in insectsல பார்க்கலாமா? In insects, the neural system is better organized than the hydra. முன்னாடி பார்த்தோம்ல, அதை விட வந்து பெட்டராக இருக்கும். They have brain, ganglia and neural tissues. Ganglia are the clusters of nerve cells. சரியா? act as a control centers. அடுத்து neural system in vertebrates. Vertebrates are animals with backbone. அதுதான் நம்ம vertebrates சொல்லுவோம். They have more developed neural system. Their neural system is highly organized, highly specialized. It includes என்னென்ன? brain, spinal cord, nerves. Clear-ஆ? இப்போ இதனுடைய memory booster. Neural system is a control and coordination system present in all the animals. It is made up of what?
highly specialized cells அது என்ன பார்த்தா neurons பார்த்தா. Neurons can detect, receive, transmit different kinds of stimuli. Stimuli are environmental changes like heat, light, sound, touch. Neural organization varies among animals. In lower vertebrates, neural organization is very very simple. In Hydra, neural system is a network of neurons. அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம்? Nerve net. In insects, the neural system is better organized with the brain ganglia and the neural tissues. அடுத்து vertebrates have highly developed neural system. Complexity of the neural system increases with evolution. சரியா? Neurons ensure fast communication and quick response. Clear? இப்போ இந்த செக்ஷன் இந்த டாபிக் முடிச்சாச்சு. நியூரல் சிஸ்டம் கதம். இப்போ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? போயிட்டு உங்களுடைய டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நொறுக்கி எறிஞ்சிருங்க. சரியா? நான் கோ அண்ட் என்ஜாய் யுவர் எம்சிக்யூஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட் போகலாமா? நெக்ஸ்ட் என்ன? 18.2 ஹியூமன் நியூரல் சிஸ்டம். எவ்வளோ தூரம் வருது? இவ்வளோ பெருசு இருக்கு. படிக்கலாமா? இவ்வளோ பெருசு இருக்கு. வாங்க படிக்கலாம். 18.2 the human neural system. First of all, what is the human neural system? The human neural system is a control and coordination system. It helps the body receive the information, process the information, and send the commands. It makes sure all body parts work together smoothly. அடுத்து division of the human neural system. இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்ல பார்த்து வச்சுக்கோங்கன்னா, the human neural system is divided into two main parts. என்னென்ன? central nervous system CNS, peripheral nervous system PNS. This division helps in efficient working and the control. Central nervous system na enna? It includes brain and spinal cord. It is the main control center of the body. அடுத்து function of central nervous system. The central nervous system is the site of information processing and information control. It receives the messages. என்ன பண்ணுது? அடுத்து thinks and decides. அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுது? sends the instructions. கிளியரா? function of the CNS புரிஞ்சிருச்சா? அடுத்து இப்போ peripheral nervous system. The PNS consists of all the nerves of the body. These nerves are associated with the central nervous system. அதாவது brain and spinal cord. சரியா? PNS acts as a communication link. அடுத்து types of nerve fibers in peripheral nervous system பார்க்க போகிறோம். Very important. பார்த்துக்கோங்க. The nerve fibers of the peripheral nervous system are of two types. என்னென்ன? Afferent fibers and efferent fibers. First, afferent nerve fibers. பார்க்கலாம் நம்ம. Afferent fibers carry the impulses. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். Difference தெரியணும். From the tissues, organs to the central nervous system. சரியா? Direction பாருங்க. Body to brain, spinal cord. சரியா? பாடியில் இருந்து brain, spinal cord எடுத்துகிட்டு வருது. அதான் afferent nerve fibers வேலை. They are also called sensory fibers. Example என்ன? pain, touch, heat இதெல்லாம். அடுத்து efferent nerve fibers. Efferent fibers carry the impulses from the central nervous system to the tissues or organs. சரியா? டைரக்ஷன் என்ன? brain, spinal cordல இருந்து பாடிக்கு. புரியுதா? அடுத்து they are also called motor fibers. They produce action or response. Okay? அடுத்து functional division of peripheral nervous system. The PNS is divided into two divisions. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Somatic neural system and autonomic neural system. This division is based on type of control. அடுத்து இப்போ somatic neural system என்னன்னு பார்க்கலாம். The somatic neural system relays the impulses from the central nervous system
to எதுக்கு skeletal muscles. சரியா? Skeletal muscles are voluntary muscles. It controls walking, writing and running. சரியா? அடுத்து autonomic nervous system. The autonomic neural system transmit the impulses from the central nervous system to involuntary organs. Involuntary organs. It controls the smooth muscles, internal organs. அதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா viscera அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? viscera அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. internal organs visceraன்னு சொல்லுவாங்க. These actions are automatic. சரியா? not under conscious control. நம்மனா அதனால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. நம்ம நினைச்சாலும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அடுத்து divisions of autonomic neural system. The autonomic neural system is further classified into sympathetic neural system, parasympathetic neural system. They work in opposite but balanced ways. சரியா? Opposite and balanced ways. Next, visceral nervous system. The visceral nervous system is a part of the peripheral nervous system. The part of peripheral nervous system. It includes என்னென்ன? nerves, fibers, ganglia and plexuses. சரியா? அடுத்து இப்போ function of visceral nervous system பார்க்கலாமா? It allows the impulses to travel from central nervous system to viscera, internal organs. சரியா? அடுத்து from viscera இருந்து to central nervous system. It ensures communication between brain and the internal organs. Memory booster சாப்பிடலாமா? The human neural system controls and coordinates all the body activities. It divided into central nervous system and peripheral neural system. CNS includes in a brain spinal cord. CNS is the site of information processing and control. PNS includes all the nerves connected to the central nervous system. PNS nerve fibers are two types. Afferent fibers carry the impulses to the central nervous system. Efferent fibers carry the impulses from the central nervous system. Okay. PNS is divided into somatic neural system. என்ன பண்ணுது? controls the skeleton voluntary muscles. Autonomic neural system என்ன பண்ணுது? control the involuntary organs. Autonomic neural system has two divisions, sympathetic and parasympathetic. Visceral nervous system is a part of peripheral nervous system. It consists of nerves, fibers, ganglia and plexuses. It carries the impulses between the central nervous system and viscera. All systems work together to maintain the proper control, coordination and balance in the body. So in the topic முடிச்சாச்சு. போயிட்டு டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுடைய கடமை அது. போய் பாருங்கள். இது அவ்வளோதான், சொல்லி முடிச்சாச்சு. எப்படி கொஷின்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம். சரியா? ரைட், நெக்ஸ்ட் போகலாமா? 18.3 நியூரான் ஆஸ் அ ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் த நர்வஸ் சிஸ்டம். எவ்வளோ தூரம் வருது? இங்கே ஆரம்பித்து இவ்வளோ வரைக்கும் இருக்குது. ஓகேவா? ஒரு ஃபிகரும் கொடுத்துருக்காங்க, பார்க்கலாமா? வாங்க 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 வாங்க. 18.3 neuron as structural and functional unit of the neural system. இது very important, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. What is neuron? A neuron is a microscopic structure. It is the structural unit and the functional unit of the neural system. Microscopic na, it means very small, cannot be seen with the naked eyes. All nervous activities like thinking, movement, sensation happen because of neurons. Because of neurons. சரியா? அடுத்து main parts of the neuron. A neuron is composed of three major parts. என்னென்ன? cell body, அதை cyton சொல்லுவாங்க. சரியா? cyton. அடுத்து dendrites, அடுத்து axon. Each part has a specific structure and the function. Figure very very important, நன்றாக பார்த்து கொள்ளுங்கள். சரியா? அந்த ஃபிகர் 18.1 நல்லா பார்த்துக்கோங்க. எது எது எங்கே எங்கே இருக்குன்னு தெரியணும், பார்ட்ஸ்லாம். சரியா? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த நியூரானுடைய ஒரு ஃபிகர். ஓகே, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் செல் பாடி சைட்டனை பற்றி பார்க்கலாமா? த செல் பாடி இஸ் த மெயின் சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் த நியூரான்.
It contains என்னென்ன இருக்குது? cytoplasm, typical cell organelles என்னென்ன such as mitochondria இருக்கும், endoplasmic reticulum இருக்கும், ribosomes இருக்கும், nucleus இருக்கும். These organelles help in normal life activities of the neuron. சரியா? அடுத்து Nusselt's granules. Inside the cell body there are certain granular bodies. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. These are called Nusselt's granules. சரியா? They are special structures important for protein synthesis. Important for எதுக்கு? Protein synthesis. Without Nusselt granules, neuron cannot function properly. சரியா? Cannot function properly. அடுத்து dendrites. Dendrites are short fibers. They branch repeatedly. They project out of the cell body. They project out of the cell body. அடுத்து dendrites also contains Nusselt granules. இதுலயும் இருக்கும் Nusselt granules. சரியா? அடுத்து function of dendrites. Dendrites transmit nerve impulses. நல்லா பார்த்துக்கணும். Towards the cell body. Towards the cell body. Direction of impulse. Dendritesல இருந்து cell body. சரியா? They mainly receive the signals from other neurons. புரிஞ்சா? Function of the dendrites என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சா? அடுத்து axon. The axon is a long fiber arises from the cell body. It is usually single and long compared to the dendrites. சரியா? Next, distal end of the axon. The distal end, அதாவது far end அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Far end of the axon is branched. This branching helps in எதுக்கு? Connecting with many cells at the same time. புரியுதா? Next, synaptic knob. Each branch of axon ends in a bulb-like structure. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? synaptic knobன்னு சொல்லுவோம். சரியா? synaptic knob is very important. எதுக்காக? for signal transmission. For signal transmission. Okay? Next போலாமா? Next, synaptic vesicles. The synaptic knob contains synaptic vesicles. These vesicles store என்னத்தை ஸ்டோர் பண்ணுது? chemicals called very very important. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. என்னது? neurotransmitters. Chemicals called what? Neurotransmitters. Very very important இது. சரியா? Neurotransmitters. Neurotransmitters are chemical messengers. They help in passing the nerve impulse from one neuron to another neuron. புரியுதா? They act as a synapse. Very very important. Very very important this one. They act at the எங்க? They act at the synapse. Synapse. சரியா? நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். Function of axon. Axon transmit the nerve impulses away from the cell body. Away from the cell body. The impulses are sent to a synapse or to a neuromuscular junction. Direction of the impulse பார்க்கலாமா? cell body, அப்புறமா axon, அப்புறமா synapse or muscles. Okay? புரிஞ்சா? synapse அதுக்கப்புறமா muscles. கிளியரா? இதனுடைய மெமரி பூஸ்ட் சாப்பிடலாமா? வாங்க. Neuron is a structural and the functional unit of the neural system. It is a microscopic structure. A neuron has three major parts. என்னென்ன பார்த்தோம்? cell body, dendrites, axon. Cell body contains cytoplasm. Typical cell organelles பார்த்தோம்ல. என்னன்ட்டு அடுத்து Nusselt granules. Nusselt granules are the granular bodies important for protein synthesis. Dendrites are the short and the branched fibers. Dendrites carry the nerve impulses toward the cell body. Axon is a long fiber. The distal end of the axon is branched. Each branch ends in synaptic knob. Synaptic knob contains synaptic vesicles. Synaptic vesicles store the neurotransmitters. Axons transmit the impulses away from the cell body to எங்க? synapse neuromuscular junction. சரியா?
அடுத்து கண்டினியூவேஷன். இந்த டாபிக் இன்னும் முடியலை, சரியா? இருக்குது, கண்டினியூ ஆகுது. நெக்ஸ்ட் படிக்க போகிறோம் இந்த பார்ட்டோட கண்டினியூவேஷன். Basis of classification of neurons. Neurons are classified based on எதை வச்சு? number of axons and dendrites. இதை வச்சு classify பண்ண போகிறப்போ, this means how many axons, how many dendrites a neuron has. Using this basis, neurons are divided into three types. Neurons are divided into three types. Three types of neurons. என்னென்ன? Based on axon and dendrites, neurons are, இதெல்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும்னு இந்த டைப்ஸ்லாம்: மல்டிபோலார் நியூரான், பைபோலார் நியூரான், யூனிபோலார் நியூரான். கிளியரா? அடுத்து மல்டிபோலார் நியூரான். இப்போ மல்டிபோலார் நியூரானை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். மல்டிபோலார் நியூரான் have one axon, two or more dendrites. சரியா? They are most common நியூரான்ஸ் in the human body. யார் அப்படின்னு கேட்டாக்க சொல்லணும், மல்டிபோலார் நியூரான்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது நம்மளோட ஹியூமன் பாடியில், மோஸ்ட்டாக இருக்கிறது. மோஸ்ட் காமன் நியூரான்ஸ் இன் த ஹியூமன் பாடி. தே ஆர் ஃபவுண்ட் இன் cerebral cortex. எதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது? தி ஹெல்ப் இன் திங்கிங், மெமரி அண்ட் வாலண்டரி ஆக்ஷன்ஸ். சரியா? அடுத்து பைபோலார் நியூரான். பைபோலார் நியூரான்ஸ் have one axon, one dendrite. எங்கே ஃபவுண்ட் ஆகிருக்கும்? தே ஆர் ஃபவுண்ட் இன் த ரெட்டினா ஆஃப் த ஐ. சரியா? they are important for what? vision. அடுத்து யூனிபோலார் நியூரான். யூனிபோலார் நியூரான்ஸ் have cell body with only one axon. They are usually found எங்க? in the embryonic stage. rare in the adultsல பார்க்குறது rare. சரியா? யூனிபோலார் நியூரான்ஸ். அடுத்து types of axons. Axons are of two types. Myelinated axon, இது very important. Non-myelinated axon. இப்போ myelinated nerve fibers என்னன்னு பார்க்கலாம். Myelinated nerve fibers are enveloped by Schwann cells. Very important. Schwann cells form a myelin sheath around the axon. சரியா? அடுத்து இப்போ myelin sheath என்னன்னு பார்க்கலாம். Myelin sheath is a fatty insulating layer. It helps in faster transmission of the nerve impulses and it protects the axon. இதான் myelin sheath உடைய வேலை. சரியா? அடுத்து nodes of Ranvier. The gaps between two adjacent myelin sheaths are called what? The nodes of Ranvier. These gaps help in jumping off the nerve impulse and faster conduction. அடுத்து location பார்க்கலாம். Location of myelinated nerve fibers. Myelinated nerve fibers are found in எங்கெங்க? இதெல்லாம் location very important. Spinal nerves and cranial nerves. Clear? Next, non-myelinated nerve fibers. Non-myelinated nerve fibers are enclosed by Schwann cells, but நல்லா பார்த்துக்கணும், do not form a myelin sheath around the axon. கிடையாது இதுக்கு. do not form the myelin sheath. சரியா? because of this impulse transmission slower. ஓகேவா? என்ன ரீசன் புரிஞ்சிருச்சா ஏன் ஸ்லோவாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு? நெக்ஸ்ட், லொக்கேஷன் ஆஃப் non-myelinated fibers. Non-myelinated fibers are commonly found in எங்க? autonomic neural system and somatic neural system. சரியா? இப்போ memory booster சாப்பிடலாம். Neurons are classified based on number of the axon and the dendrites. There are three types of neurons பார்த்தோம். என்னென்ன? multipolar, one axon plus many dendrites, cerebral cortexல இருக்கு. bipolar என்ன? one axon plus one dendrite, retina of the eyeல இருக்கு. unipolar எங்க பார்த்தோம்? only one axon, எங்க? embryonic stageல. Axons are of two types. என்னென்ன பார்த்தோம்? myelinated, non-myelinated. Myelinated nerve fibers are covered by the Schwann cells. Schwann cells form the myelin sheath around the axon. Myelin sheath increases the speed of the nerve impulse. Nodes of Ranvier are the gaps between the myelin sheaths. Nodes of Ranvier helps in the fast impulse conduction. Myelinated fibers are found in spinal nerves and cranial nerves. Non-myelinated fibers have Schwann cells but no myelin sheath in பார்த்தோமா? They are commonly found in autonomic neural system, somatic neural system. So in the topic
அவ்வளோதான். உரிச்சாச்சு. முடிச்சு விட்டாச்சு. ஓகேவா? ஸோ போயிட்டு இப்போ உங்களுடைய கடமை என்ன? போயிட்டு டாபிக் வைஸ் கொஸ்டின்ஸ் இதுக்கு பண்ணிடணும். இம்மீடியட்டாக பண்ணிடணும். எல்லாமே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க. ஓப்பன் சேலஞ்ச் போய் பண்ணுங்கள். எல்லாமே பண்ணிடுவீங்க. இதை ஒழுங்காக படிச்சிருக்கப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் ஒவ்வொன்றுத்தும் மார்க் பண்ணி நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கிற அந்த நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஓகேவா, நீங்கள் என்சிஆர்டியில் குடிக்கிற அந்த குறித்து வச்சுட்டு ஓகே இப்போ நான் என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியரில் என்னென்னலாம் சொல்லி கொடுத்தனோ அப்படியே படிச்சிருந்தீங்கன்னா அழகாக லட்டு மாதிரி நான் சொல்கிறேன் 30 மினிட்ஸ் வித்தின் 30 மினிட்ஸில் நிறைய பேர் இந்த டைம் முடிச்சவங்க இருக்காங்க என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸு. தெரியுமா? நீட் எக்ஸாம் நடந்து முடிஞ்சிச்சு இல்லையா? 2026 நீட் எக்ஸாம் நடந்து முடிஞ்சு சோழியை முடிச்சுக்கிட்டனால அந்த எக்ஸாமை வித்தின் 30 மினிட்ஸில் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்கச்சக்கமான பேர் 360 ஸ்கோர் பண்ணவங்க சொல்கிறேன். வித்தின் 30 மினிட்ஸ் அதுக்குள்ளே 25 நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க. நீங்கள் சொன்னால் நம்பவே மாட்டீங்க. எனக்கு தெரியும். ஓவர் எக்ஸாஜரேட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் அ ப்ராமிஸ். வித்தின் 30 மினிட்ஸ்க்குள்ளே என்டையர் பயாலஜியை முடித்தாங்க என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸு. ஓகேவா? ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு இதை ஃப்ரீயாக ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். டேக் இட் கிராண்டடாக எடுத்துகிட்டு விட்டுட்டு போயிடாதீங்க. சரியா? உங்கள்ட்ட தான் சொல்லிகிட்ருக்கேன். ஒழுங்காக படிச்சிங்கன்னா அழகாக 360 ஸ்கோர் பண்ணலாம். இந்த டைமே உங்களுக்கு சீட் செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு அமேசிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த ரீநீட் எக்ஸாமினேஷன். விட்டுட்டு போயிடாதீங்க. அதுக்கப்புறமா ரெக்ரெட் பண்ணாதீங்கன்னு அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இடைவேளை எடுத்துகிட்டு நம்ம மீட் பண்ணலாம். எனக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி கால் வருது. நான் வந்து பேசிட்டு வரேன். ஒரு 10 மினிட்ஸ் பிரேக்குக்கு அப்புறம் திருப்பி வந்து நம்ம இந்த டாபிக் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகேவா? 18.3.1 இந்த நர்வ் ஜென்ரேஷன் அண்ட் கண்டக்ஷன் ஆஃப் த நர்வ் இம்பல்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, 10 நிமிஷம் இடைவேளை. டாடா.
வாங்க. ஸோ கண்டினியூ பண்ணலாமா? 18.3.1 ஜென்ரேஷன் அண்ட் கண்டக்ஷன் ஆஃப் nerve impulse பார்க்கலாமா? இப்போது எவ்வளோ வருது? இங்கேருந்து இங்கேருந்து இவ்வளோ பெருசு இருக்குது. இது நிறைய பேருக்கு இந்த டாபிக் வந்து பிடிக்காது. ஓகே, ஒழுங்காக படிக்க மாட்டீங்க. இப்போ நம்ம வந்து அடித்து நொறுக்கி ஜூஸ் போட்டுடலாம். ஓகேவா? கம்மியாக. ஓகே, ரைட். மைக் ஆன் பண்ணியாச்சா? ஓகே, ஆன் பண்ணியாச்சு. 18.3.1 generation and the conduction of the nerve impulse. Why neurons are called excitable cells? Neurons are called excitable cells. This is because their cell membrane is in a polarized state. சரியா? Polarized state. First of all, excitable na என்னங்க? Excitable means they can respond to the stimulus. They can generate an electrical signal. சரியா? இதுதான் excitable-க்கு மீனிங். அடுத்து polarized-னா? What does polarized mean? Polarized membrane means the inside and outside of the neuron membrane have different electrical charge. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. சரியா? The inside and the outside of the neuron membrane இருக்குல்ல, have different electrical charges. புரியுதா? ஸோ இன்சைடும் அவுட் சைடும் வேறு சார்ஜ் இருக்கும். ஓகேவா? டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸ் இருக்கும். திஸ் சார்ஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் எதுக்கு? நர்வ் இம்பல்ஸ் ஜென்ரேஷனுக்கு. ஓகேவா? இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அடுத்து ரீசன் ஃபார் போலரைசேஷன் of neuron membrane. The neuron membrane has different types of ion channels. என்னென்ன? These ion channels allow ions to move in and out of the cell. சரியா? In and out of the cell. Are selectively permeable. இந்த வார்த்தை வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வார்த்தை, நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Are selectively permeable. சரியா? Selectively permeable ion channel. Selectively permeable means each channel allows only specific ions to pass. Important ions involved in என்னன்னு பார்க்கலாமா? Potassium ions K+, sodium ions Na+. சரியா? Next, resting neuron state. When a neuron is not conducting any impulse, it is called resting neuron. It is called what? Resting neuron. At resting stage, no nerve impulse, membrane is still polarized. சரியா? membrane is still polarized. ஆனால் no nerve impulse நடக்காது. நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். Next, permeability of axonal membrane at rest. At resting state, axonal membrane is more permeable to potassium, ஓகேவா, ions. என்ன அடுத்து? axonal membrane is nearly impermeable. இது நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும்டாமா, அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரி, தம்பியில் தங்கச்சி அவங்கள தான் சொல்கிறேன், இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. axonal membrane is more permeable to potassium ions. Axonal membrane is nearly impermeable to sodium ions. This difference is very important for charge separation. சரியா? Next, role of negatively charged proteins. The membrane is also impermeable to negatively charged proteins. சரியா? எதுக்கு நெகட்டிவ் impermeable பார்த்தாச்சா? These proteins are present inside the axon in the axoplasm. அடுத்து ionic composition inside the axon. Inside the axon, axoplasm, high concentration of potassium ions, high concentration of negatively charged proteins, low concentration of sodium ions. Clear? Next, ionic composition outside the axon. Outside the axon, extracellular fluid, நல்லா பார்த்துக்கணும், extracellular fluid, அதான் outside the axon. Lower concentration of potassium ions, higher concentration of sodium ions. So this difference forms a concentration gradient. சரியா? Next, concentration gradient na
concentration gradient means difference in ion concentration across the membrane. சரியா? Difference in ion concentration across the membrane. This gradient is essential for எதுக்கு? Nerve impulse generation. Nerve impulse generation. அடுத்து sodium potassium pump. இது very important. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Ionic gradients are maintained by என்ன பம்ப்? Sodium potassium pump. சரியா? It is இதுவும் very important. It is an active transport mechanism. It uses energy ATP. சரியா? இந்த பம்பு. அடுத்து working of sodium potassium pump. The pump, இந்த valuesலாம் very important. சரியா? The pump transports 3 sodium ions outwards, 2 potassium ions into the cell. This unequal movement maintains the ion concentration difference, electrical charge difference. புரிஞ்சா? Next, charge distribution on axonal membrane. Due to ion movement, outer surface of the axonal membrane becomes positively charged, inner surface becomes negatively charged. Hence the membrane remains polarized. Next, resting potential. The electric potential difference across the resting membrane is called resting potential. It exists only when the neuron is at rest, not transmitting impulse. புரிஞ்சா? Okay, next போலாமா? அடுத்து memory booster. Neurons are excitable cells because their membranes are polarized. Polarized na enna paathom? Polarized membrane means inside and outside having different charges. Neuron membrane has selectively permeable ion channels. At resting state, membrane is more permeable to potassium, nearly impermeable to sodium ions. Membrane is impermeable to negatively charged proteins in axoplasm. Inside the axon, high potassium ions, high negative proteins, low sodium ions. Correct? Outside the axon, low potassium ions, high sodium ions. This creates the ionic concentration gradient. Ionic gradients are maintained by the sodium potassium pump. Pump moves 3 potassium out and 2 potassium in using other use pani ATP. Outer membrane becomes positive and inner membrane becomes negative. This state is called polarization. The electrical difference across the resting membrane is called resting potential. Okay, continuation polama. Next, come on. Curiosity about nerve impulse. We are naturally curious to know how a nerve impulse is generated, how it travels, conducts along the axon. இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கிற கேள்விகள். கரெக்டா? This process explains sensation, movement, communication inside the body. சரியா? அடுத்து role of the stimulus. A stimulus is any change such as in a heater, touch, lighter. When a stimulus is applied at a specific point on a neuron, example பார்க்கலாமா? Site A, figure 18.2, very important. This one. இந்த diagram இருக்கு இல்லையா? இதில் A இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். Very important. சரியா? ஓகே, இதில் என்ன சொல்கிறாங்க? When a stimulus is applied at a specific point on a neuron, example site A பார்த்துட்டு இருக்கோம். This one. ஓகே, இந்த diagram நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்து polarized membrane before the stimulus. Before the stimulus, the axonal membrane is polarized. அப்படின்னா this means the outer surface becomes positive charge, inner surface negative charge. ஓகேவா? அடுத்து sodium channels open at site A. When stimulus acts at site A, the membrane becomes freely permeable to எதுக்கு? Permeable to sodium ions. So sodium ion channels open. அடுத்து என்ன நடக்குது? Rapid influx of sodium ions. Because channels are open, so என்ன நடக்குது? Sodium ions rush rapidly into the axon. This happens very fast. அடுத்து reversal of polarity. Due to the sodium entry,
outer surface becomes negatively charged. Inner surface becomes positively charged. This is called reversal of polarity. This is called what? Reversal of polarity. அடுத்து depolarization at site A. A reversal of polarity means the membrane is depolarized. Depolarization is equal to loss of resting polarization. Okay, அடுத்து 1 second. Okay. Action potential nerve impulse. The electrical potential difference across the membrane at site A is called what? Action potential. Action potential is actually the என்னது ஒன்றும் கிடையாது, இட்ஸ் nerve impulse. அதான் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்னு சொல்லுவோம். சரியா? அடுத்து சார்ஜ் கண்டிஷன் at adjacent site. Okay, the next region of axon site B still has positive charge outside, negative charge inside. Site B is still in the resting state. இப்போ flow of electric current பார்க்கலாம். Due to the charge difference on inner surface, the current flows from site A, இதெல்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும், from site A to site B. On outer surface, the current flows from site B to site A. This completes a electric current circuit. Figure 18.2ல பார்த்துக்கோங்க. சரியா? ரெண்டுமே இருக்குது, ரெண்டுத்தையும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நம்ம அதை பார்த்தாச்சு, நீங்கள் டயக்ராம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். சரியா? நெக்ஸ்ட் போகலாமா? ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அட் சைட் பி. சரியா? ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் at site B. Due to the current flow, polarity at site B is reversed. Action potential is generated at site B. Thus, impulse move from site A to site B. Very very important. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? நெக்ஸ்ட் conduction along the axon. The same process repeats along the entire length of the axon. As a result, the nerve impulse is conducted. Short-lived sodium permeability. Next, increase in the sodium permeability is extremely short-lived. Sodium channels close quickly. Rise in the potassium permeability. Immediately after the sodium channels close, permeability to the potassium ions increases. So, potassium channels open. At the diffusion of potassium ions. Potassium ions diffuse outside the membrane. This movement helps in restoring original charge distribution. அடுத்து restoration of resting potential. Due to the potassium diffusion, resting potential is restored. The membrane returns to outer surface in a positive, inner surface in a negative. Clear? Next, fiber becomes ready again. After the resting potential is restored, the nerve fiber becomes responsive again. So it can now respond to another stimulus. Okay. Memory booster. Nerve impulse is generated and conducted along the axon. Stimulus is applied at the site A, acts on the polarized membrane. Stimulus makes the membrane freely permeable to sodium ions. Sodium ions rush inside, causing the reversal of the polarity. Outer surface becomes negative, inner surface becomes positive. The state is called depolarization. The electric change produced is called action potential. Action potential nerve impulse. Adjacent site B is still polarized. Electrical current flows in inside A to B, outside B to A. This generates the action potential at site B.
The process repeats along the axon, causing the impulse conduction. Increase in sodium permeability is very short-lived. Then potassium permeability increases. Potassium diffuses out, restoring the resting potential. The nerve fibers becomes ready for the next stimulus. இந்த டாபிக் முடிஞ்சிருச்சு. அவ்வளோதான், முடிச்சு கட்டியாச்சு. ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த டாபிக் போகலாம். என்னது? 18.3.2 டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் இம்பல்சஸ். எவ்வளோ பெருசு வருது? இங்கே இருந்து இங்கே வரைக்கும் வருது, ஒரு ஃபிகர் கூட. சரியா? பார்க்கலாமா? கமெண்ட் பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. I'll drink some water. Hmm. 18.3.2 transmission of impulses. What is transmission of impulse? Transmission of impulse means passing a nerve impulse from one neuron to another neuron. Neurons do not touch each other directly, so the special junction is needed. அதுதான் என்ன? The synapse. Synapse, the junction. A nerve impulse is transmitted through a junction called synapse. Synapse is a meeting point between one neuron and another neuron. புரிஞ்சா? Next, presynaptic and postsynaptic neuron. A synapse is formed by presynaptic neuron, the neuron that sends the impulse. Postsynaptic neuron is the neuron that receives this impulse. These neurons communicate only through the synapse. அடுத்து synaptic cleft. Sometimes the membranes of the two neurons are separated by a small gap. This gap is called the synaptic cleft. The synaptic cleft may or may not be present. சரியா? அடுத்து types of synapses பார்க்க போகிறோம். Very important. Types of synapses. There are two types of synapses in electrical synapse and chemical synapse. Electrical synapse. In an electrical synapse, the membrane of the presynaptic and the postsynaptic neurons are very close to each other. There is almost no gap between them. சரியா? the electrical synapse. இப்போ impulse flow in the electrical synapse எப்படின்னு பார்க்கலாமா? In electrical synapse, electric current flows directly. சரியா? From one neuron to another neuron. So no chemicals are involved. In the electrical synapse. இப்போ similarity to axon conduction. Transmission across an electrical synapse is very similar to the impulse conduction along a single axon. That means direct flow of electrical signal. இப்போ ஸ்பீட் பார்க்க போகிறோம். ஸ்பீட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன். இம்பல்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் அக்ராஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சினாப்ஸ் எப்படி? வெரி ஃபாஸ்ட். கெமிக்கல் சினாப்ஸ் எப்படி? ஸ்லோவர். தேர்ஃபோர் எலக்ட்ரிக்கல் சினாப்ஸஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஃபாஸ்டர். சரியா? எது அப்படின்னு கேட்டாக்க கண்ணை மூடி எலக்ட்ரிக்கல் சினாப்ஸ்ன்னு சூஸ் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட், ரீசன் ஃபார் த ஃபாஸ்டர் டிரான்ஸ்மிஷன். என்ன ரீசன்? Electrical synapse is faster because no neurotransmitters are involved. No synaptic delay. Direct electrical flow. அதனால தான் faster transmission இருக்கு. Rarity of electrical synapses. Electrical synapses are rare in our nervous system. Most synapses in humans are chemical synapses. அடுத்து, importance of synapses. Synapses ensure proper communication, directional flow of impulses, coordination of body functions. Memory booster. Transmission of impulse occurs from one neuron to another. This transmission happens through a junction called synapse.
Correcta? A synapse is formed with a presynaptic neuron, postsynaptic neuron. These neurons may be separated by the synaptic cleft. There are two types of synapses, electrical synapse, chemical synapse. In electrical synapse, the neuron membranes are very close. Electrical current flows directly. Transmission across the electrical synapse is similar to impulse conduction along the axon. Electrical synapses are faster than the chemical synapses. Reason enna? Direct current flow, no chemical involvement. Electrical synapses are rare in humans. Synapses are essential for communication, coordination, and proper functioning of the nervous system. Clear? இப்போ next continuation. இந்த part continue ஆகுது. What is chemical synapse? A chemical synapse is a type of synapse where the presynaptic neuron and the postsynaptic neuron are separated from each other. Separated from each other. சரியா? இங்க very important என்ன? Separated from each other. They do not touch directly. They do not touch directly. Synaptic cleft. The space between the two neurons is a fluid-filled space. The space is called the synaptic cleft. Enga it lies between the presynaptic membrane and the postsynaptic membrane. பார்க்கலாமா? Figure 18.3. Very, very, very important this diagram. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Very, very important. Figure 18.3 is very, very important. ஓகேவா? எல்லா ஃபிகருமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். உங்கள் என்சிஆர்டியில் இருக்கிற எவ்ரி சிங்கிள் ஃபிகர், எவ்ரி சிங்கிள் வேல்யூஸ் ஆர் வெரி, வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? அடுத்து கொஷின். என்ன கொஷின்? ஹவு டஸ் த இம்பல்ஸ் கிராஸ் த கேப்? Since neurons do not touch, the electrical current cannot jump directly. So, the impulse crosses the synaptic cleft. எதை யூஸ் பண்ணி? Using the chemicals. அதுதான் என்ன? The neurotransmitters. Then these chemicals are called neurotransmitters. Neurotransmitters are the chemical messengers essential for impulse transmission. They carry the message from presynaptic neuron to postsynaptic neuron. Clear? அடுத்து synaptic vesicles. The axon terminal of the presynaptic neuron contains vesicles. These vesicles are filled with neurotransmitters. சரியா? அடுத்து arrival of action potential. When a nerve impulse, அதாவது action potential, reaches the axon terminal, it triggers the next step in transmission. Next, movement of synaptic vesicles. The arriving impulse stimulates the synaptic vesicles, so the vesicle moves towards the presynaptic membrane. அடுத்து fusion with plasma membrane. Synaptic vesicles fuse with the plasma membrane. After the fusion, என்ன நடக்குது? They release neurotransmitters. சரியா? அடுத்து release into synaptic cleft. Neurotransmitters are released into the synaptic cleft. Very, very important. சரியா? Very, very important. They now move across the cleft towards the next neuron. அடுத்து binding to the receptors. On the postsynaptic membrane, there are specific receptors. Very, very important. சரியா? Specific receptors. இந்த டைம் உங்கள் எக்ஸாமில் கேட்டானுங்க. On the postsynaptic membrane, there are specific receptors. Neurotransmitters bind only to their specific receptors. This ensures accuracy of signal. Opening of ion channels. Binding of the neurotransmitter to receptor opens the ion channels. This allows the entry of the ions into the postsynaptic neuron. சரியா? அடுத்து generation of new potential. Entry of the ion causes development of the new electric potential. This new electric potential may be excitatory. அப்படின்னா என்னன்னா increases the chance of impulse. Inhibitory. இது very important. ரெண்டுமே சரியா?
excitatory na increase the chance of impulse. Inhibitory na decrease the chance of impulse. Thus, the message is passed forward. Clear? Then memory boost எடுத்துக்கலாமா? In a chemical synapse, the pre and the postsynaptic neurons are separated. The space between them is a synaptic cleft. Impulse cannot cross directly, so the chemicals are used. These chemicals என்ன பார்த்தோம்? Neurotransmitters பார்த்தோம். Neurotransmitters எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கு? In the synaptic vessels. Vesicles are present in the axon terminal. When an action potential reaches the axon terminal, vesicles move towards the membrane. Vesicles fuse with the plasma membrane. Neurotransmitters are released into the synaptic cleft. They bind to the specific receptors on the postsynaptic membrane. This binding opens the ion channels. Ions enter and create a new potential. The new potential may be excitatory and inhibitory. Thus, impulse is successfully transmitted from one neuron to another neuron. Clear? இந்த டாப்பிக்கையும் வந்து என்ன பண்ணியாச்சு, நம்ம ஜூஸ் போடாச்சு. ஓகே, முடிஞ்சு, சொல்லி முடிஞ்சு. போங்க, போயிட்டு டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. போங்க, பண்ணணும் சரியா? பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட சொல்லணும், பண்ணிங்கன்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லணும் என்கிட்ட. ஓகே, இது சோழியை முடிச்சாச்சு. அவ்வளோதான். நறுக்கியாச்சு. நெக்ஸ்ட் போகலாமா? நெக்ஸ்ட் 18.4 சென்ட்ரல் நியூரல் சிஸ்டம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதுவும் சரியா? எங்கேருந்து இங்கே இங்கே வரைக்கும். ஓகே, இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் பார்க்கலாமா? 18.4 central neural system. First of all, what is central neural system? Central neural system is the main control system of the body. It includes brain and the spinal cord. Among these, the brain is the most important organ. Spinal cord is the most important. சரியா? Brain. It's a command and control system. The brain is the central information processing organ of our body. It acts like a command and the control system. This means it receives the information, processing the information, gives instructions to the body. Clear? Next, control of voluntary movements. The brain controls the voluntary movements. Voluntary movements na the movements done by our own will. Our own will are the voluntary movements. So example என்ன? Walking, writing, speaking. ஓகே, இப்போ நான் எழுதிட்டுருக்கேன்னா அதெல்லாம் வந்துட்டு வாலண்டரி சரியா? சும்மா உட்காந்துட்டு வந்து அதுவாக வந்து கை பிடிச்சி எழுதுமா? அப்படிலாம் எழுதாது சரியா? அப்படி எழுதுனா வந்து என் உடம்புக்குள்ளே வந்து ஏதோ ஆவி போந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ வாலண்டரி மூமெண்ட்டு தான் வந்து இதெல்லாம் வரும். ஓகே, வாக்கிங், ரைட்டிங், ஸ்பீக்கிங்லாம். கண்ட்ரோல் ஆஃப் பாடி பேலன்ஸ். த பிரெயின் மெயின்டைன்ஸ் த பேலன்ஸ் ஆஃப் த பாடி. இட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் ஸ்டாண்ட் ஸ்ட்ரைட், வாக் ப்ராப்பர்லி, மெயின்டைன் த பாஸ்டர். சரியா? அடுத்து, control of vital involuntary organs. The brain controls the vital involuntary organs. என்னென்ன? lungs, heart, kidneys. Involuntary organs work automatically. சரியா? உங்களாலையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும் சரியா? வித்தவுட் அவர் கான்ஷியஸ் கண்ட்ரோல். ஓகே, நம்மளோட கான்ஷியஸே இல்லாமல் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ரெகுலேஷன் ஆஃப் பாடி டெம்பரேச்சர். The brain controls the thermoregulation. Thermoregulation maintains the normal body temperature. Example, sweating in heat, shivering in cold. சரியா? அடுத்து, control of hunger and thirst. The brain regulates hunger, thirst. It tells us when to eat, when to drink water. நமக்கெல்லாம் பசிச்சிச்சுன்னா என்ன இருந்தாலும் அடி உருட்டி உடனே போய் சாப்பிட்றது கரெக்டா? அதுக்கு வேலை கொடுக்குறது யாரு? நம்ம மூளை தான். போடா, போய் உருட்டுறா எலி மாதிரி எல்லாத்தையும். வீட்டில் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் உருட்டி பரட்டி தின்றுவோம்ல, அந்த மாதிரி. ஸோ உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறது யாரு? நம்மளோட பிரெயின் சரியா? அடுத்து, சிர்காடியன் ரிதம்ஸ். த பிரெயின் கண்ட்ரோல்ஸ் சிர்கேடியன் ரிதம்ஸ். சிர்கேடியன் ரிதம்ஸ்னா என்ன? A 24-hour biological cycle. Example, in the sleep-wake cycle, day-night rhythm. சரியா? அடுத்து, control of endocrine glands. The brain controls the activities of several endocrine glands. Endocrine glands release the hormones. Thus, the brain connects the nervous system plus
the endocrine system. சரியா? அடுத்து control of human behavior. The brain controls the human behavior. This includes reactions, social behavior, personality. எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இவன் தான். கரெக்டா? ரைட். நெக்ஸ்ட், brain as a center of higher functions. The brain is a site for processing the vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions and thoughts. சரியா? அடுத்து protection of the brain. The human brain is well protected by skull, மண்டை ஓடு. The skull forms a hardy bony box around the brain. அடுத்து cranial meninges. Inside the skull, the brain is covered by cranial meninges. Cranial meninges are the protective membranes. சரியா? அடுத்து layers of cranial meninges. இது very important, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Cranial meninges, 3 layers. Have 3 layers. என்னென்ன? dura mater. Outermost layer, tough and thick. அடுத்து arachnoid matter. அது என்ன? middle layer, very thin. அடுத்து pia matter is a innermost layer in direct contact with the brain tissue. எது? pia matter. சரியா? next, major parts of the brain. இதுவும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நல்லா. The brain is divided into 3 major parts. என்னென்ன? forebrain, midbrain and hindbrain. இந்த figure நல்லா பார்த்து வச்சுக்கொள்ளுங்கள். very very important. ஓகேவா? very important. next, memory booster. The central nervous system includes brain and the spinal cord. The brain is the command and the control system of the human body. It controls the voluntary movements and the body balance. It regulates the vital involuntary organs like heart, lungs, and kidneys. The brain controls the thermoregulation, hunger, and the thirst. It maintains the circadian 24-hour rhythm. The brain regulates the endocrine gland activity. It controls the human behavior. The brain possesses the vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions, thoughts. The brain is protected by the skull. It further protected by the cranial meninges. என்னன்னு பார்த்தா dura mater, arachnoid mater, pia mater. The brain has 3 major parts: forebrain, hindbrain, midbrain. அடுத்து அம்படுதான். இந்த டாபிக் முடிச்சாச்சு. அவ்வளோதான்டா, அவ்வளோதான். ஓகேவா? அம்படுதான் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது? ஃபோர் பிரைன். இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்? ஃபோர் பிரைன் பார்க்க போகிறோம். 1 செகண்ட். ஓகே, ஃபோர் பிரைன் 18.4.1 ஃபோர் பிரைன் பார்க்கலாமா? இங்கே இருந்து இங்கே வரைக்கும். ஓகே, பார்க்கலாம் வாங்க. 18.4.1 the forebrain. What is the forebrain? The forebrain is the major part of the human brain. It is involved in thinking, memory, emotions and voluntary actions. The forebrain consists of 3 important parts. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. cerebrum, thalamus and hypothalamus. இந்த ஃபிகர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இதை ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா? திருப்பி பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இது இங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அடுத்து பார்ட்ஸ் ஆஃப் forebrain. The forebrain includes cerebrum, thalamus and hypothalamus. Among these, the cerebrum is the largest and the most important part. Cerebrum, the largest part of the brain. The cerebrum forms the major part of the human brain. எதுக்கு? It is responsible for the intelligence, memory, thinking and the voluntary movements. அடுத்து division of the cerebrum into hemispheres. A deep cleft divides the cerebrum longitudinally, lengthwise. This division forms 2 halves. நம்ம யூஸ்வலாக டிவைட் பண்ணுவோம் இல்லையா? லெஃப்ட் cerebral hemisphere, right cerebral hemisphere. இப்போ cerebral hemispheres. The left and the right cerebral hemispheres work together. Each hemisphere controls, இது நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், opposite side of the body. சரியா? Each hemisphere controls opposite side of the body. Clear? Next, corpus callosum, connecting bridge. The 2 hemispheres are connected by a thick tract of nerve fibers called corpus callosum. Corpus callosum allows the communication between left and the right hemispheres. Okay, communication between left and the right hemispheres. Cerebral cortex, the outer layer. The cerebral cortex is the outer layer covering each cerebral hemisphere. It is made up of a layer of cells. அடுத்து folds of cerebral cortex. The cerebral cortex is thrown into prominent folds. These folds increase the surface area, allow more neurons to fit inside. சரியா? அடுத்து gray matter. The cerebral cortex is called gray matter. Reason?
it has a grayish appearance. This color is due to எதனால high concentration of neuron cell bodies. சரியா? அடுத்து neuron cell bodies are mainly present here. Function areas of cerebral cortex. The cerebral cortex contains motor areas, sensory areas, and association areas. Association areas are the regions neither clearly motor nor sensory. They perform complex functions such as intersensory association, memory, and communication. Clear? At the white matter. The inner part of the cerebral hemisphere is called the white matter. It is made up of nerve fiber tracts. These fibers are covered with myelin sheath. Okay, அடுத்து. Why is it called white matter? Myelin sheath gives an opaque white appearance. Hence, this region is called white matter. Simple. Memory booster. The forebrain consists of cerebrum, thalamus, hypothalamus. Cerebrum is the largest part of the human brain. A deep cleft divides the cerebrum into left cerebral hemisphere, right cerebral hemisphere. The hemispheres are connected by the corpus callosum. The outer layer of the cerebrum is the cerebral cortex. The cerebral cortex is highly folded, called gray matter. Gray matter contains neuron cell bodies. Cerebral cortex has motor areas, sensory areas, association areas. Association areas control the memory, communication, intersensory association. Inner part of the cerebrum is a white matter. White matter is formed by myelinated nerve fibers. Myelin gives white appearance. Purinsha. Next, continuation. Continue in the part in the topic. Cerebrum and thalamus relationship. The cerebrum wraps around a structure called thalamus. This means the thalamus lies deep inside, covered by the cerebrum. This arrangement helps in efficient coordination of signals. சரியா? அடுத்து thalamus, a major coordinating center. The thalamus is a major coordinating center. It coordinates sensory signaling, motor signaling. Almost all sensory information, smell except the smell, passes through the thalamus before reaching the cerebrum. சரியா? Hence, thalamus acts like a relay station. சரியா? அடுத்து hypothalamus, அதனுடைய location. Another very important part of the brain is the hypothalamus. Hypothalamus lies at the base of the thalamus. Though small, it has a very powerful control functions. சரியா? என்ன பண்ணுது பார்க்கலாமா? Hypothalamus, control of body temperature. The hypothalamus contains the centers that control the body temperature. It helps maintain the normal internal temperature. Example, in the sweating, shivering, இதெல்லாம். அடுத்து வேற என்ன பண்ணுது? Control of the hunger and thirst. The hypothalamus controls urge for eating, urge for drinking water. சரியா? This urges are essential for survival, energy balance. பசிக்குது நீங்கள் வாட்டுக்கு சும்மா பட்னியாக கிடத்தா சாக வேண்டியது. ஓகேவா? ஸோ ஆனால் போயிட்டு உங்களை எப்படியா சாப்பிட வச்சிடும் இது. ஓகேவா? அதனுடைய வேலை நம்மளை திங்க வச்சிரும். Neurosecretory cells in the hypothalamus. The hypothalamus contains groups of neurosecretory cells. These cells are special, because they are neurons, but they secrete hormones. அதனால தான் இதை neurosecretory cells ன்னு சொல்றாங்க. சரியா? That they secrete hormones. அடுத்து hypothalamic hormones. Neurosecretory cells release hypothalamic hormones. These hormones regulate the activity of other endocrine glands. Thus, the hypothalamus acts as a link between nervous system and the endocrine systems. புரிஞ்சா? Clear? Next, limbic system. இதுவும் very important. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Limbic system formation. The inner parts of the cerebral hemispheres, along with deep associated structures like amygdala, hippocampus, together form a complex structure. அதுதான் என்னன்னா called limbic lobe
or limbic system. Very very important இது. சரி நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Next, amygdala and hippocampus. Amygdala involved in emotions, hippocampus important for memory. These structures are essential for emotional and behavioral control. சரியா? அடுத்து limbic system and hypothalamus together. The limbic system works along with the hypothalamus. Together சேர்ந்து என்ன பண்ணுதுங்க? They regulate the emotions, behavior and motivation. Okay. The regulation of sexual behavior. Limbic system plus hypothalamus control the sexual behavior. This includes sexual drive, reproductive behavior. சரியா? The control of emotions and motivation. These systems regulate emotional reactions, excitement, pleasure, rage, fear, அடுத்து motivation, desire to act, goal directed behavior. இது எல்லாத்தையும் பண்ணுறது நம்ம மாப்பிள்ள தான். சரியா? Right. Next, memory booster. The cerebrum wraps around the thalamus. The thalamus is a major coordinating center for எதுக்கு? Sensory signals, motor signals. Hypothalamus lies at the base of the thalamus. Hypothalamus controls the body temperature, hunger, thirst. Hypothalamus contains the neurosecretory cells. These cells secrete the hypothalamic hormones. Hypothalamus links the nervous system and the endocrine system. Inner parts of the cerebral hemisphere plus the deep structures form the inner part of the limbic system. Important limbic system structures in the amygdala, hippocampus. Limbic system with the hypothalamus regulates the sexual behavior, emotions, motivation. Emotional expressions include excitement, pleasure, rage and fear. Okay? ஸோ இந்த டாபிக் முடிச்சாச்சு. வாங்கடா போயிட்டு அடிச்சுட்டு வந்துடுவோம் அதை. அவ்வளோதான், முடிச்சாச்சு. ஓகேவா? அடுத்து மிட் பிரைன். இது முடிஞ்சு டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் போடுங்க. இப்போது போடுங்க டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் போடுங்க. நெக்ஸ்ட் 18.4.2 மிட் பிரைன். ஒரு நிமிஷம், எனக்கு கால் வருது. ஜஸ்ட் 2 minutes. I'll come back. Two minutes, I'll come back, okay? ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்? மிட் பிரெயின் பார்க்க போகிறோமா? திஸ் ஒன் இம்பிளி ஒன்று தான், பார்த்துடலாம் நம்ம. சரியா? நெக்ஸ்ட் 18.4.2 மிட் பிரெயின். வாட் இஸ் மிட் பிரெயின்? த மிட் பிரெயின் இஸ் a part of the brainstem. The brainstem. It acts as a connecting link between different parts of the brain. It plays an important role in coordination of sensory and motor activities. Position of midbrain. The midbrain is located, position very important, between the forebrain and the hindbrain. Specifically, it lies below the thalamus and the hypothalamus of the forebrain and above the pons of hindbrain. சரியா? Hence, it acts as a bridge between the forebrain and the hindbrain. புரிஞ்சா? Position of midbrain. அடுத்து relation with forebrain. The upper side of the midbrain is connected to
the thalamus, hypothalamus. These structures are part of forebrain. சரியா? அடுத்து relation with hindbrain. The lower side of the midbrain is connected to pons. Pons is a part of hindbrain. அடுத்து cerebral aqueduct. A very important term. A narrow canal called cerebral aqueduct passes through the midbrain. This canal is very important. சரியா? நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். Cerebral aqueduct. Function of cerebral aqueduct. The cerebral aqueduct connects the cavities of the brain. Allows the flow of cerebrospinal fluid. Very, very important. Allows the flow of cerebrospinal fluid. CSF helps in the protection and nutrition of the brain tissue. Next, dorsal portion of the midbrain. The dorsal portion means the back side of the midbrain. This part has a very distinct structure. சரியா? அடுத்து corpora quadrigemmina. இதுவும் very important. The dorsal portion of the midbrain consists mainly of four round swellings. These swellings are called corpora quadrigemmina. சரியா? மீனிங் பார்க்கலாமா என்னன்னு சொல்லிட்டு. அப்படின்னா என்னடா மீனிங்ன்ட்டு மீனிங் ஆஃப் கார்போரா குவாட்ரிஜிமினா. கார்போரா அப்படின்னா பாடிஸ்ன்னு அர்த்தம், குவாட்ரிஜிமினா அப்படின்னா ஃபோர்னு அர்த்தம். ஸோ கார்போரா குவாட்ரிஜிமினா மீன்ஸ் 4 rounded bodies. Clear? Next, structure of corpora quadrigemmina. These are lobes, swellings, present on the dorsal side of the midbrain. They are arranged in two pairs. Next, importance of corpora quadrigemmina. Corpora quadrigemmina are mainly involved in visual reflex, auditory reflex. They help in turning head towards light and responding to the sound. புரிஞ்சா? அடுத்து role of midbrain. The midbrain acts as a pathway for nerve impulses, helps in the reflex actions, connects major brain regions. Memory booster. The midbrain is a part of the brainstem. It is located between the forebrain and the hindbrain. It lies below the thalamus and the hypothalamus and above the pons. Correct? A canal called the cerebral aqueduct passes through the midbrain. Cerebral aqueduct allows the flow of cerebrospinal fluid. The dorsal back portion of the midbrain is special. Yeah, it contains 4 round swellings. These swellings are called corpora quadrigemmina. Corpora quadrigemmina means 4 bodies. They are involved in visual reflex, auditory reflexes. Midbrain helps in impulse conduction, coordination between the brain parts. So, இது முடிஞ்சிருச்சு. This one clear. Khatam. Next, final part 18.4.3 hindbrain. பார்க்கலாமா? இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும். Hindbrain. 18.4.3 hindbrain. What is hindbrain? The hindbrain is a major part of the human brain. It plays a key role in coordination, balance, vital life functions. The hindbrain is made up of 3 parts. Very important. நல்லா பார்த்துக்கணும். Parts of the hindbrain. The hindbrain comprises pons, cerebellum, medulla, also called what? Medulla oblongata. அடுத்து pons, the connecting bridge. Pons consists of fiber tracts. These fiber tracts interconnect different regions of the brain. Pons act like a bridge for signal transmission. அடுத்து function of the pons. Pons helps in passing the nerve impulses, communication between brain parts. It ensures smooth coordination of the activities. சரியா? Next, cerebellum, highly folded structure. The cerebellum has a very convoluted, அப்படின்னா foldedன்னு அர்த்தம், மடிஞ்சு இருக்கிறது, folded surface. Convoluted means many folds and ridges. Okay, அடுத்து, why is the cerebellum highly convoluted? The convoluted surface provides additional space. This extra space allows many more neurons. சரியா? அந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு more neurons equal to better control and coordination. அடுத்து, functions of cerebellum. Cerebellum helps in
ஃபங்க்ஷன்ஸாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க. பேலன்ஸ் ஆஃப் த பாடி, posture, precision of movements. It ensures movements are smooth and accurate. அடுத்து medulla oblongata. The medulla is also called medulla oblongata. It is very, very important life supporting part, okay, of the brain. Connection of medulla to the spinal cord. The medulla is connected to the spinal cord. This connection allows the messages to pass between the brain and the spinal cord. புரியுதா? அடுத்து vital centers in the medulla பார்க்கலாமா? The medulla contains centers that control என்ன respiration. இது இல்லைன்னா அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. Respiration, breathing, cardiovascular reflexes, அதில் என்னென்ன வருது? ஹார்ட் ரேட்டு, பிளட் ப்ரெஷர், அது போக gastric secretions, digestive juices. ஓகே, இதெல்லாம். Brainstem. 3 major regions form the brainstem: midbrain, pons, and medulla oblongata. These 3 together are called the brainstem. சரியா? அடுத்து function of the brainstem. The brainstem forms the connection between the brain and the spinal cord. It acts as a main pathway for nerve impulses. புரிஞ்சா? இப்போ இதனுடைய memory booster. The hindbrain consists of pons, cerebellum, medulla oblongata. Pons contains the fiber tracts that connects the different regions of the brain. Cerebellum has a highly convoluted surface. Convolutions provide extra space for the many neurons. Cerebellum controls the balance, posture, smooth, voluntary movements. Medulla oblongata is connected to the spinal cord. Medulla contains a vital center controlling respiration, gas, cardiovascular reflexes, and gastric secretions. Brainstem is formed by the midbrain, pons, medulla oblongata. Brainstem forms the link between brain and the spinal cord. Clear? அப்படிதாண்டா, முடிஞ்சு. இப்போ இதுக்கு போய்ட்டு நீங்கள் டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். சரியா? இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிருச்சு. இன்னும் சாப்டரோட சம்மரி இருக்குது, ஓடிடாதீங்க. வெயிட், சாப்டரோட சம்மரிலாம் எப்போவுமே நம்ம பார்ப்போம். சாப்டர் சம்மரி, என்டையர் சாப்டரோட சம்மரி. ஓகேவா? வாங்க பார்க்கலாம். சாப்டர் சம்மரி. நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். ஃபர்ஸ்ட், role of the neural system. கடகடன் பார்த்துலாமா? The neural system coordinates and integrates the functions of the all organs பார்த்தோமா? It controls the metabolic activities, homeostatic activities, maintaining the internal balance. This ensures the body works as one united system. அடுத்து வேற என்ன? Neurons function units பார்த்தோமா? Neurons are the function units of the neural system. Neurons are excitable cells. They are excitable because of the differential concentration gradients of ions across the neural membrane. சரியா? அடுத்து resting potential என்ன பார்த்தோம்? When a neuron is not transmitting an impulse, there is an electrical potential difference. This difference across the resting membrane is called resting potential. அடுத்து nerve impulse conduction. A nerve impulse is conducted along the axon as a wave. சரியா? This wave consists of depolarization, repolarization. அடுத்து synapse, junction between the neurons. A synapse is formed by presynaptic neuron, postsynaptic neuron. These membranes may or may not be separated by a gap. This gap is called என்ன பார்த்தோம்? synaptic lift பார்த்தோமா? அடுத்து neurotransmitters. At chemical synapses, impulse transmission happens using chemicals. These chemicals are called neurotransmitters. They help transmit the impulses from one neuron to another neuron. அடுத்து parts of human neural system. The human neural system has 2 parts: central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system consists of brain, spinal cord பார்த்தோம். The brain is the main control center ன்னு பார்த்தோம். Major parts of the brain என்ன பார்த்தோம்? forebrain, midbrain, hindbrain. கரெக்டா? forebrainக்குள்ள என்னெல்லாம் வந்துச்சு? The forebrain consists of cerebrum, thalamus, hypothalamus. The cerebrum is divided into 2 halves: left hemisphere, right hemisphere. These are connected by the corpus callosum. Hypothalamus control body temperature, eating, drinking. லிம்பிக் சிஸ்டம்ல என்ன பார்த்தோம்? இன்னர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த cerebral hemispheres are deep structures. அது என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது? லிம்பிக் சிஸ்டம். It is concerned with olfaction, autonomic response, sexual behavior, emotion reactions and motivation. கரெக்டா? அடுத்து midbrain and hindbrain. Midbrain receives and integrates the visual, tactile, auditory inputs. Hindbrain consists of pons, cerebellum, medulla. Cerebellum integrates the information from semicircular canals of the ear, auditory system. Medulla controls the respiration, cardiovascular reflexes, gastric secretions. Pons contains the fiber tracts, interconnects the different brain regions. இப்போ இந்த சாப்டர் சம்மரி இருக்குல்ல, என்டையர் சாப்டர் சம்மரிக்கு நம்ம ஒரு சம்மரியை போட்டு மெமரி பூஸ்ட் படிக்க போகிறோம். The neural system
coordinates and integrates all organs functions. It controls the metabolism and homeostasis. Neurons are stable cells due to the ions gradients. The electrical difference in resting neuron is the resting potential. Nerve impulse travels as a waves of depolarization and repolarization. Neurons communicate through the synapses. Synapse may be synaptic, may have the synaptic cleft. Neurotransmitters transmit the impulses at chemical synapses. Human neural system is equal to central nervous system plus peripheral nervous system. Central nervous system is equal to brain plus spinal cord. Brain parts என்னன்னு பார்த்தோம் forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain-குள்ள என்னெல்லாம் வருது? cerebrum, thalamus, hypothalamus. Cerebrum hemispheres joined by corpus callosum. Hypothalamus controls the temperature, hunger and thirst. Limbic systemல என்னெல்லாம் வருது? Controls the smell, emotion, sexual behavior, motivation. Midbrain என்ன? Integrates the visual, tactile, auditory and inputs. Hindbrain என்ன வருது? pons, cerebellum, medulla. Cerebellum என்ன பண்ணுது? balance and the coordination. medulla என்ன பண்ணுது? breathing, heart and digestion. அம்படுதான் முடிச்சு நொறுக்கியாச்சுடா. ஓகே, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இந்த சாப்டர் சம்மரியும் ஓவர். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? இப்போது உங்களுடைய டாபிக்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் முடிக்க நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஃபுல்லாக முடிச்சதுக்கப்புறமா என்டையர் சாப்டருடைய எம்சிக்யூஸ் எவ்வளோ வேணாலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். சரியா? எவ்வளோ கொஷின்ஸ் வேணாலும் டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். எவ்வளோ கொஷின்ஸ் வேணாலும் சாப்டர் வைஸ் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது விஷயம் கிடையாது. நம்ம படிக்கிற விஷயங்களை தெளிவாக படிச்சுட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். சும்மா நிறைய பைத்தியக்காரனுங்க வந்து சொல்லுவானுங்க கொஷின்ஸ் பண்ண. ஏன்னா படித்து ஒழுங்காக தெரிஞ்சாலும் கொஷின்ஸ் பண்ண முடியும். பைத்தியக்காரனுங்களா? ஒழுங்காகவே படித்து முடிக்காமல் தெளிவே இல்லாமல் ஒரு விஷயத்தை சும்மா அரைகுறையாக படிச்சுட்டு கொஷின்ஸ் பண்ணுறது வேஸ்ட், அட்டர் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். படிக்கிற விஷயங்களை தெளிவாக டைம் எடுத்து படிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறமா கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான் சரியான அப்ரோச். சரியா? இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் தரவாக கடைச்சி குடிச்சாச்சு. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? இப்போ டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதும் சாப்டர் வைஸ் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதும் உங்களுடைய கடமை. ஸோ பண்ணி முடிச்சுருங்க. இந்த சாப்டரை நம்ம எப்படி கொஷின்ஸ் வந்தாலும் இதிலேருந்து ஆன்சர் பண்ணிட முடியும். சரியா? ஸோ இந்த சாப்டர் இத்துடன் நிறைவு பெற்றது. ஓகேவா? அடுத்து நம்ம ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி முடிச்சுட்டு அடுத்தடுத்து நான் என்னென்ன எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிறத நான் அடுத்தடுத்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஸோ இது முடிந்து விட்டது. நல்லா படிங்க. இதனால என்னுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து நீங்கள் தெரியப்படுத்தலாம், சொல்லலாம், உங்களோட தாட்ஸை தெரியப்படுத்துங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த செஷனில் மீட் பண்ணலாம். ஓகேவா? அன்டில் தென் டாட்டா, பாய் பாய், see you.